Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ja, wir hatten hier letzte Folge aufgehört. Da ist ja noch unser Guter, der gefangen wurde. Die Wachen kümmern sich um ihn. Wir reisen jetzt wieder zu Celanis Wohnstätte. Das machen wir mal ganz schön mit Mavika. Mavika. So, let's go. Mein Motorrad geht einiges schneller. Ich glaube, ich bin aber gerade falsch gefahren, kann das sein? Ich bin eindeutig falsch gefahren. So, ein bisschen mehr Tempo. Dann geht's auch schneller. So, okay. Da sind wir auch schon. Mit dem Movika geht es schon mal einiges schneller. Now, when it comes to weaving the scroll itself, you don't actually need to lift a finger. But if we're going to pass on Wheatsealing's technique, your participation is critical. What are you saying, Sweet Lolly? Follow me. Whoa, look at this place. Do you weave scrolls too? Scrolls. Scrolls? I thought you were going to show me your masterpiece. That I am, old friend. The technique I'm about to show you directly relates to woven scrolls. Fine. What is it? Something that can turn the tide of war or prevent a great disaster? You probably want to challenge me, right? I know you don't have the strength for a real fight, so I'll let you beat me with words. Old friend, my life is nearing its end. I'm afraid I don't have time for another match. Hey. Don't worry. I trust in the belief of our tribe that death is not the end, but the beginning of a new existence in the Night Kingdom, where everything is made of memories. So, do you know why our ancestors insisted on using colorful, woven scrolls to record our history? Because history is the memory of a people. We give our scrolls an orange hue, so the dead can still feel the warmth of the setting sun. We decorate them with kernels of grain fruit, so the dead can still enjoy the abundance of our harvests. I know that, but something this important? Why entrust it to me and not one of your students? As your friend, I admit, I'm being a bit selfish. I don't have long, Sipali. Oh, I'm not sure I can truly explain my decision. But I know you will understand one day. For now, will you accept my final request? Just this once. I understand now, Wheatsealing. Just like you said I would. Claw, help me move this outside. I'm going to color it. Traveler, Paimon, come with me.
We are like birds, soaring through the horizons of time. I linger between brushes of memory, seeking the color of my final journey. When I get there, may there be feathers to paint the sky, shades of rose. And fields of green to beckon adventurous souls. And azure oceans with which to sail into the unknown. And volcanoes too, where, despite the danger, hidden treasure waits to be found. And graffiti art, of course. Without that color, just imagine the dullness of night. Anything else? In the end, I hope everyone remembers my color too. In the end, I hope everyone remembers your color too. All in all, it was just a technique for coloring a scroll. The task I'm entrusting to you is much more than that. Farewell, my friend. I knew you would understand. This is the special scroll. How did you know how to weave it, Seat Lolly? Hold on! You've lived for more than 200 years. You know how to weave the special scroll. That must mean... you're the one behind the gifts from the spirits! Oh, well, it's not like I wanted to interact with the appointed. So whenever I delivered the scroll, I used illusions to confuse them. The fact that it turned into some kind of divine intervention is because no one was skilled enough to see through my tricks. You've carried the duty alone for all these years? Even if you don't like interacting with people, why not teach someone else how to do it? Traveler, you can see the special color, right? The essence of that color is memory. That means completing the special scroll is a process of searching for color within your memories. Passing the technique on to someone means sharing your memories with them. You need to leave traces of your color in their memory, and they must do the same. Even though I only confirmed that today, I've had suspicions for a long time. And, well, ever since Sweet Celine died, I haven't wanted to form that kind of connection with people. Oh, yeah. It was her final wish, so I kind of resigned myself to taking on the burden forever. After all, I have all the time in the world. But Claw never stopped appointing new candidates to weave the scroll, despite knowing exactly how I felt about the situation. I knew exactly what he was doing. And yeah, if I ever did share my memories with someone, I guess that person would be a friend. But it never got to that point. This time, though, you win, Claw. Take this. I guess it's my response to what you told me the other night. What is it? If I had to choose my color, it would be the color of this handkerchief.
Countless people exist in my memories, and I know one day that will be my fate too. A memory living on in someone else's head. Since you have a long lifespan, you're the perfect candidate to bear this memory and carry my color in your mind. Just keep it safe. And you better not forget my color when I'm gone. Whoa. It's a little early to talk about death, don't you think? It's only been a few seconds since we made the friendship official. Isn't that what friends are for? Okay, this is a serious commitment. Well, Seat Lolly, if the Traveler's going to leave their color in your mind too, it'll probably be gold, right? Actually, their mark is already there. Remember the mind reading effect I couldn't fix? Well, I finally got to the bottom of it. Sharing senses allows communication to occur between the consciousness of different people. Naturally, memories are also involved in that process. Although I didn't know it at the time, we both have the ability to see the color of memory, which means that when I shared my senses with you, a connection was created between our memories. And that connection is what caused my original spell to go haywire. So, you can hear the Traveler's thoughts because you left traces of color in each other's memories? And that's why the Traveler could hear your thoughts too, because it works both ways, right? Quick thinking, but only those trained in the mystic arts can maintain that level of connection. That's why I can still hear the Traveler's thoughts, but not the other way around. There's no need to worry, though. Now that I've figured out how it works, I'll get rid of it in no time. Oh. I lied. Hearing each other's thoughts actually depends on the strength of the connection between our memories. So, after everything we just went through, I bet you can hear me again. I knew it. Since the connection between our memories is already there, the only way to get rid of the effect is for one of us to forget about the other. Just messing with you. I'm a legendary shaman of my tribe. Now that I know the cause, of course I can figure out how to fix it. It'll probably take some time though, so bear with me for now. Leute, ohne Witz, ich glaube, Paimon hat keine Ahnung, was los I'm ist. an open book. It's not like you're gonna hear anything embarrassing. Oh, unless I've had a few drinks. Schon irgendwie schade. A shame? I mean, if you ever miss this whole telepathy mess, I could always share my senses with you again. No promises, though. Some thoughts are better kept to yourself. Huh? Oh nein, das Gemälde ist weg. Das war ja so cool eigentlich. Wo ist denn das? Oh, es ist weg, Leute. Ich fand das Gemälde voll cool eigentlich, ne? Schade, dass es weg ist. Warte bis zum nächsten Vormittag. Warte bis zum nächsten Vormittag. Okay, dann machen wir das auch. Dann starten wir... Ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen. Alice. Okay. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Es ist immer wieder schön, wenn wir eine Freundschaftsanfrage bekommen. Der ist sogar online. Da. Na, Halleluja. Warte, es wird sogar gezeigt, was er alles... Es wird sogar gezeigt, was er hat. Ist ja interessant. Er hat die Look schon auf C2. Cool. Nicht schlecht. Weltenstufe 8. Abenteuerstufe. Der hat noch 2 Levels, Leute. Und diese 2 Levels, ich sage euch eines, die dauern richtig lange. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz stark die Daumen, dass du es durchziehst. Weil das ist so eine Sache, das dauert wirklich. Leute, ohne Witz. Es dauert wirklich sehr lange. Ich weiß ja nicht mehr, wie lange das dauert, aber es hat wirklich lange gedauert, bis du eigentlich bis ich Level 60 war. Ich glaube sogar, in Inazuma war ich immer noch nicht 60.
in Inazuma war ich immer noch nicht 60. Und ich glaube, wir haben Level 60 erreicht, da war so Mero draußen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn das stimmt und in Somero, ich glaube wirklich, in knapp Somero oder in Somero wurde ich 60. Von den Level her. Also könnt ihr euch schon mal ausmalen, wie lange es dauert, bis du Abenteuerstufe 60 erreicht hast. Müsste ich mal nachgucken. Das gucke ich aber bei der nächsten Folge. Tatsächlich. Ich finde es gerade interessant, Marika, warum du auf einmal urplötzlich ständig dein Motorrad kriegst. Und wenn ich versuche, dein Motorrad für eine Aufnahme zu starten, kommt es nie. Du bist frech, du bist gemein. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass du mich damit ein bisschen ärgern möchtest, du. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Ah, Hoffnung. Interessant, damit meinst du schon wieder uns. Okay, Leute. Jetzt nicht weiter Zeit verschwinden. Oh, jetzt habe ich die Zeit vergessen. Miles. Adventuring is right. 18. My alley. Marika, du kannst später reden. Ich hoffe, ich habe die Zeit jetzt nicht schon wieder vergessen. Ich hoffe, da war was mit 8 Uhr morgens. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es einfach. Es kommt schon wieder dein Motorrad. Wie gemein bist du? Sonst kommt dein Motorrad nie, wenn ich die Aufnahme starten möchte. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich glaube, das ist oben. Kann das sein? Das ist oben, glaube ich. Ja, ich glaube, damit haben wir schon fast das Ende unserer Mission erreicht. Meister des Nachtwinds, die Mission. Eindeutig, definitiv, das ist hier drin gemeint. Das ist hier drin gemeint. Nicht hier oben. Das ist hier drin. Ja. Ah, you did it? Your investigation into the Battle of Seven Colors must have been fruitful indeed. I do hope you share what you learned. Wow! The scroll is finished already! Elder Talapo's wisdom is never wrong. Yeah, we should explain. Take it away, traveler. I see. You don't look surprised at all. It makes perfect sense. History is the memory of a people. If we want to depict it, a dye derived from people's memories is, of course, the best choice. Now, it's just a matter of preserving this secret technique. From your description, it sounds like learning the technique requires the previous holder to share their memories. Well, yeah. In that case, I must work with our priests to reinvent the technique based on the principles you described. After all, memories are precious things, meant to be shared with those closest to us. I cannot take that choice away from you, traveler. You completed your task admirably. Finding a way to carry on that legacy is now our duty. All right, we'll leave that to you. Oh, and please pass along my thanks to Granny Eastly. We interrogated the Fontanian merchant she apprehended, and it turns out he is the reason some among our tribe started to question our history. He hired people to spread misinformation about the Battle of Seven Colors. The recent friction within the tribe is entirely his doing. We now have a record of his crimes, and will begin working with Fontaine authorities in a few days. So he was behind the controversy in the first place. Guess it's easier to investigate when people are already questioning something. Anyway, that clears it up. People don't just question their history out of nowhere. Until we meet again. Alles klar. Erkläre Silao die Situation. Ist sie auch da? Nee. Sie ist wahrscheinlich jetzt wieder da oben, ne? Wir müssen, glaube ich, jetzt wieder nach oben. Das ist irgendwie so hin und her jetzt mal, Leute. Ganz krass. Okay. Die sitzt da einfach entspannt. Hallo, du. Du sitzt da einfach. Wie schick du einfach da sitzt. Komm, ich setz mich auch hin. Cool. You told him everything, right? Yep, we left out the part about your contribution, but it kinda seemed like Chief Biram saw through us. You could have just said it was a gift from the spirits.
I guess he is different from the previous chiefs. But if he figures out it was me all these years, I'm in for a world of trouble. There you are. I've been looking everywhere for you. Oh, it's the other Fontanian researcher. He wasn't taken away with his boss? Please, call me Allier. After questioning, the tribe absolved me of any serious wrongdoing, so here I am. I'll be heading back to Fontaine soon. No employer means no funding, after all. But I wanted to finish my investigation first. I'd like to ask some questions about Huitzilin. I want people outside of Natland to hear her story, but my understanding still has some holes. Questions? Huh! Why should I let an Outlander tell our stories? Don't misunderstand. I have no intention of twisting your history or using it to make a profit. It's just honest curiosity, I assure you. I believe amazing stories deserve to be shared with the world. Culture thrives through dialogue and exchange. All right, you can ask your questions, but be quick. I have important plans after this. Important plans? Oh, thank you very much. Another day, another drained social battery. Hold on. You owe me a pair of books. Oh, that! When it comes to light novels, your memory is like a steel trap, huh? You're telling me. Yeah, it's not gonna be easy. You might need to go to Yai Publishing House in person. But I don't need them right away. Just don't forget, okay? Of course! We'll get them sent to you as soon as we can! Sent to me? Nuh-uh. I don't want a stranger knocking on my door when I'm hungover. Here, just take this. Ein Schlüssel. And this is? The key to my house. Don't bother knocking next time. You'll disturb my sleep. Warte, echt jetzt? Die Wahrheit über die Schlacht der 7 Farben. Warte, echt jetzt? Da sie nicht von einem Klopfen geweckt werden will, wenn sie ihren Rausch ausschläft, Zela hat ihr den Schlüssel zu ihrer Unterkunft anvertraut. Du wirkst ihn vorsichtig in das Taschentuch, das sie dir ebenfalls gegeben hat. Schließlich hast du schon so viele Schlüssel in deinem Besitz, dass diese hier eine besondere Markierung benötigt. Ach, guck mal, Leute. Es ergänzt sich. Ah, die legendären... Ah, guck mal, auch hier. Das war auch sie mit drauf. Sie ist also auch mit dieser Schrift mit dabei. Da ist er... Er ist schon mit dabei, komischerweise. Also wir haben scheinbar irgendwas gemacht mit ihm. Sie ist automatisch mit drauf. Interessant. Aber guck mal, Selali ist auf einmal mit dabei. Äußerst faszinierend. Es werden Bilder hinzugefügt. Sehr faszinierend. Okay. Nicht übel. Nicht übel. Nicht übel. Jetzt ganz kurz. Wir haben jetzt die Quest fertig. Sorry fürs Husten, Leute. Wir sind durch. Okay. Zeig mal her. Da ist sie auch schon. Her damit. Und zack. Wir haben schon fast Stufe 3. Also, es fehlt noch ein bisschen. Vor allem, das ist schon über die Hälfte eigentlich hier. Sehr komisch. Aber, ja, Stufe 2 haben wir schon da. Also fast Stufe 3. Dann haben wir diese Stufe. Wenn wir Stufe 3 von Nachtwinds fertig haben, das muss ich auf jeden Fall noch machen, Leute. Ich muss auf jeden Fall das Kopfgeld noch hier fertig kriegen. Ganz gewiss. Das machen wir auch. Okay. Bevor wir machen, ich will jetzt mal ganz gucken. Kann ich jetzt wirklich zu ihrer Hütte rein? Eigentlich müsste ich jetzt die Aufnahme jetzt gleich beenden, aber das will ich noch ganz kurz nachchecken. Movika, wir brauchen mal ganz kurz hier dein Motorrad. Du bist schnell. Da war... Rev the engines. Okay.
Ich bin echt rein. Ich glaube, da schläft sie gerade. Da können wir auch nicht runter. Aber wir können hier wirklich rein. Sehr schick. Okay. Faszinierend. Hätte ich jetzt nicht erwartet, natürlich, aber auch faszinierend, Leute. Sehr faszinierend sogar. Auf jeden Fall, das waren die Missionen des Nachtwinds. Wir, Leute, haben auf jeden Fall eine ganz besondere Mission dann nach der Folge auf jeden Fall. Und zwar Movikas Legendenquest wird kommen. Die wird auf jeden Fall in der nächsten Folge dann stattfinden. Mal gespannt, wie viele Folgen das dauern wird. Meistens waren die Legendenquests immer 3 bis 4 Folgen. Meistens aber 3 Folgen tatsächlich. So, erstmal Urgestein. Ganz wichtig, ich muss unbedingt langsam wieder diese Schmetterlinge farmen. Weil sonst gehen mir das ja alles verloren. So, der ist noch da. Genau, weil das müssen wir auch noch machen. Genau, ist wichtig. Das ist wichtig, Leute. Und zack. Alles einsammeln. Alles für den Pass, weil wir das brauchen. So, zack. Und zack. Wunderbar. Damit haben wir alles erfüllt. Ich werde auf jeden Fall, Leute, nach der Aufnahme hier, wird es ganz kurz ein bisschen länger, auf jeden Fall mal das Harz auf jeden Fall verballern und versuchen wieder Movikas Artefakte wieder ein bisschen zu kriegen. Also, ganz gewiss, Leute, definitiv, wir werden das Feuerelement wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich behalten. Also, das Feuerelement gefällt von unserem Traveler tatsächlich gerade am besten. Aber wie ich es erwartet hatte, das ist krass, das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, ne? Obwohl unsere Talente auch wieder auf 1 sind, hat unser Traveler gar nicht so schlechten Schaden gemacht. Das ist beeindruckend. Die hat eigentlich guten Schaden gemacht sogar. Aber stimmt ja, ich muss ihre Talente ja auch noch leveln für sie. Aber das Gute daran ist, weil wir ihre Artefakte und die Waffe haben, die erstmal für sie komplett super sind, reicht es erstmal vollkommen aus. Gut, Leute, das heißt, in der nächsten Folge sehen wir... Upsala. Das wollte ich jetzt nicht, sorry. Vor dem schwarzen Bildschirm. War keine Absicht. So, in der nächsten Folge sehen wir uns dann in... Also, die haben wir jetzt abgeschlossen. Abgeschlossen. Eins haben wir davon abgeschlossen, aber es fehlen noch 2. Die mache ich für privat und den hier. Weil die beiden habe ich leider in den Stream angefangen, Leute. Und wahrscheinlich wird es sein, dass wir auch den hier auch in einen Stream machen werden. Höchstwahrscheinlich. Die Frage ist nur wann. Kann aber auch sein, dass in den laufenden Wochen ich ihn schon gemacht habe. Schon fertig, aber hier noch nicht, weil... Ihr wisst ja, ich mache immer gerne Aufnahmen immer weiter und weiter. Weil es ist immer schön, welche zu haben. Und... ja, das werden wir auf jeden Fall auch machen, Leute. Aber bevor wir das machen, erstmal Movikas Quest hier. Definitiv. Und nach Movikas Quest werden wir wahrscheinlich Emilias Quest machen. Weil scheinbar habe ich die... Ich habe die vollkommen vergessen. Ich habe diese Legendenquest vollkommen vergessen, Leute. Die ist auf jeden Fall in Fontaine. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich in Fontaine ist. Weil sie hat die Kleidung von Fontaine. Mal gucken. Bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was für ein Charakter... Also, ich weiß nicht, von welchem Land sie ist. Von der Kleidungsstil würde ich sagen Fontaine. Kann aber auch sein, dass sie ganz woanders lebt. Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Auf jeden Fall hat sie die Dento-Kraft. Und ihre Legendenquest müssen wir noch machen. Nach ihrer kommt ihre. Und danach werden wir von den Stamm, also von Chaska, ihre Quest machen. Bin ich gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Leute. Also, wir haben echt noch einiges zu tun. Nebenbei werde ich auf jeden Fall auch noch, das Event hier noch spielen. Das muss auch noch gemacht werden. Der Grund auch mit Movika, Leute, ist einfach, weil hier 30 von diesen Blumen, 6 von diesen Boss-Artefakten, wir kriegen noch davon noch sogar noch welche dazu und 60 Urgestein, können wir ganz schlecht Nein sagen. Ganz schlecht Nein sagen. Und wir müssen einfach ganz schnell versuchen, den Kompass zu kriegen, damit wir die Truhen sammeln können. Für Movikas Waffe einmal noch den Versuch und natürlich für unsere Silali. Wir wollen ja versuchen, sie noch irgendwie zu schaffen, sie zu ziehen. Ich hoffe, es gelingt uns noch, sie zu ziehen. Sie ist noch 17 Tage da. Das werden wir in den laufenden Aufnahmen sehen. Nicht wundern. Ihr werdet es, wie gesagt, in den laufenden Aufnahmen sehen, dass aber immer mehr Tage vergehen. Weil nach Milwaukees Quest werden noch ein paar Tage vergehen. Dann kommt noch von ihr, von Elinia, wie sie da nochmal heißt, ihre Quest vergehen. Und von Jaska ihre rote Quest wird ja auch noch Tage vergehen. Deswegen, es kommt nicht alles nach und nach. Aber hoffen wir mal, dass es uns gelingt. Wir sehen uns damit. Euer Masho. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.